Welcome to our channel. Simple Path to English. Teach your tongue to speak English. How to tell 6 sentences in English in house and at school. Let us know in this video. It is bleeding from my gums. నా చిగుళ్లలో నుంచి రక్తం వస్తుంది. I cut my tongue with my teeth. It's bleeding. నా నాలుకని నేను కొరుక్కున్నాను, రక్తం వస్తుంది. I got fracture in my leg. నా కాళ్ళు ఫ్రాక్చర్ అయింది. I got sprain in my hand. నా చెయ్యి బెనికింది. My tooth is shaking and paining. నా పండు కదులుతుంది, అలాగే నొప్పిగా ఉంది. I have wound in my head. నా తలలో గాయం ఉంది. It is bleeding from my nose. నా ముక్కులో నుంచి రక్తం కారుతోంది. I have skin allergy. I feel itching. నాకు చర్మ అలెర్జీ ఉంది. నాకు దురదగా అనిపిస్తుంది. I fell down in the ground. It's bleeding. నేను గ్రౌండులో క్రింద పడ్డాను. రక్తం వస్తుంది. I got injured in my knees. It's bleeding. నా మోకాళ్లకు దెబ్బ తగిలింది. రక్తం వస్తుంది. She fainted. ఆమె స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. If you were liked this video, please like, share and subscribe. Don't forget to click on the bell icon. We will come back with new content. Thank you for watching.